quantizations are uniform, are equal. Suppose if the signal range is -4 to +4 volts, then if you divide that -4 to +4 volts by 8 levels, then the range is equal to 1 volt. -0 to 1, that is one interval. 1 to 2, that is another interval. 2 to 3, that is another interval. So all these intervals are equal. That interval size is represented by step size S. S is uniform in the entire signal range. Then that quantization is called uniform quantization. So if quantization is uniform, you note down the main steps. If the quantization is uniform, you please note down the important steps. First point is the step size is uniform throughout the signal. Okay, the step size is uniform throughout the signal. Just now we have discussed the interval is same throughout the signal. The quantization noise is S square by 12. The quantization noise is S square by 12, and that quantization noise is uniform throughout the signal. What is the quantization noise that we have got in the previous class? The quantization noise is equal to S square by 12. Mano derive chesam kada, S square by 12. That quantization noise is also uniform in the entire signal range. Okay. Next, coming to the signal power. The noise power is S square by 12, the mean square value, that is the power of the noise. That is equal to S square by 12. That is uniform in the entire range. And we are supposed to calculate signal to noise ratio. That is signal power by noise power. The noise power is S square by 12. That is uniform. The signal power depends upon the amplitude of the message signal. The signal power depends upon the amplitude of the message signal. You know that. The signal power depends upon the amplitude of the message signal. So at less amplitudes, the signal power is less. At maximum amplitudes, at more amplitudes, the signal power is more. Then what happens? The signal to noise ratio is not constant for entire range of the signal. The signal to noise ratio is not constant for all amplitudes of the signal. So the signal to noise ratio is small at small amplitudes of the signal and large at the large amplitudes of the signal. So this is about uniform quantization. Do you see my screen? Screen chustunara? Yes, sir. So for uniform quantization, what happens? The first point is step size is same. Step size is same for entire range of the signal. Okay. What is the quantization noise power? N cube is equal to, we have derived this equation, S square by 12. The quantization noise power is S square by 12. And the step size is same now. The step size is same. Yes, step size S is same. So what is the step size? Yes. Step size is nothing but yes. This is same. So if S is same, then NQ is also same, because NQ is equal to S square by 12. So the quantization noise power is same for entire range of the signal.
What is signal to noise ratio? Signal to noise ratio is equal to signal power by noise power. Noise power. Signal power by noise power. That is the signal to noise ratio. That we have derived. What is the signal to noise ratio? What you get? చెప్పండి సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఎంత వచ్చింది గుర్తుందా మీ నోట్స్ లో ఉంటాయి 3L² PM/MP². 3L² డినామినేటర్ లో వస్తుందా న్యూమరేటర్ లో వస్తుందా Numerator sir, P_M, MP² denominator sir. ఇంతేనా చూడండి ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ Yes sir, అంతే sir. 3L² PM/MP². 3L² PM/MP². That is the signal to noise ratio. What is the noise power here? Noise power is equal to MP²/3L². MP²/3L². Noise power is equal to MP²/3L². So if it is in the denominator, then equation like this: 3L² PM/MP². What is PM? PM is equal to signal power. PM is equal to signal power. Okay. Here MP is constant. Now what is MP? Peak value. Peak value of the signal that can be accepted by the quantizer. Peak value of the signal that can be accepted by the quantizer. You know that. MP represents peak value of the signal that can be accepted by the quantizer. That is constant. That is constant. MP is constant. And L, what is L? Number of quantization levels. Number of quantization levels. So L is also fixed now. Once L is fixed at, suppose it is fixed at L is equal to 8, it is fixed. If L is equal to 256, it is fixed. So 3L²/MP² is fixed. Actually, what is MP²/3L²? That is the noise power. That is the noise power. That is the noise power is S²/12. This S²/12 is constant now. Similarly, 3L² PM/MP². Actually, this is equal to S²/12. Whether it is S²/12 or 3L²/MP². Sorry, it is not S²/12. This noise power is S²/12. That is fixed. That is fixed. Here noise power is 3L²/MP². 3L²/MP². That is equal to S²/12. 3L²/MP² is equal to S²/12. You have to note down all these equations. So this is equal. These are equal. 3L²/MP². That is noise power is equal to actually MP²/3L². Sorry, MP²/3L². That is equal to S²/12. S²/12 is equal to MP²/3L². So this is the noise power. This is the noise power. This is fixed. This is constant. This is constant. This is constant. Okay. So what is the signal to noise ratio? Signal power by noise power. Noise power is fixed for uniform quantization. Signal power. What about signal power? That is PM. The signal power depends upon the amplitude of the signal. Amplitude of the signal. Signal power depends on the amplitude of, this is a very important statement, amplitude of M of t, that is message signal. You please note down amplitude of the message signal. The signal power depends upon the
uh, amplitude of m of t. Then what happens? Suppose for small amplitudes, Pm is less. Pm is less. For large amplitudes, Pm is large. So what happened? The signal power, that is Pm, is varied according to the amplitude of the signal. So the signal to noise ratio is not constant for all the amplitudes of the signal. See, the signal to noise ratio, that here the signal power is varying with the amplitude of the signal. No, its value is less at small amplitudes. Its value is more at large amplitudes. What happens then? The signal to noise ratio. In the signal to noise ratio, signal power by noise power. But noise power is fixed for every value of the signal amplitude. Why? Because the noise power, it depends upon the step size, S square by 12, where S is constant, uniform for the entire range of the signal. So the noise power is constant for the entire range of the signal. So noise power is fixed, but signal power is varied according to the amplitude of the signal. So the signal to noise ratio, that is signal power by noise power, is varied according to the message signal, according to the amplitude of the message signal. For small amplitudes of the signal, the signal power is less, so that signal to noise ratio is less. For large amplitudes, the signal power is more, so the signal to noise ratio is more. This is very important point. And this is also disadvantage of the uniform quantization. What is the disadvantage of the uniform quantization? You know that? What is the disadvantage of the uniform quantization? The disadvantage of uniform quantization is that the signal to noise ratio is not constant. The signal to noise ratio is not constant. Its value is low at low amplitudes of the signal. Its value is high at high amplitudes of the signal. Why? Because the signal to noise ratio is nothing but it is the ratio of the signal power to the noise power. The noise power is constant irrespective of the amplitude of the signal. Okay, but the signal power is varied according to the amplitude of the signal. So SNR is varied. But in general, for any communication, if communication is established, the signal to noise ratio should be maintained at a fixed value. For example, if I speak to you, before my computer, my voice is transmitted through, suppose, PCM by using a uniform quantization. What happens if I say loud for some amount of time? If I say very less voice in text is less, voice amplitude is less for some amount of time, then you feel inconvenient. నేను తక్కువ మాట్లాడినప్పుడేమో మీకు తక్కువ ఎస్ఎన్ఆర్ తో వస్తుంది, ఎక్కువ మాట్లాడినప్పుడేమో ఎక్కువ ఎస్ఎన్ఆర్ తో వస్తుంది. Then how do you feel? No, whether amplitude is less or more, whatever it may be, the signal to noise ratio should be at a fixed value. So this is the disadvantage of uniform quantization. In order to avoid this disadvantage, we use non-uniform quantization. Non-uniform quantization. Non-uniform quantization. Now we see what is non-uniform quantization. What is non-uniform quantization? Here, non-uniform quantization means the step size is not uniform. The step size is not uniform. The step size is varied according to the amplitude of the message signal. You know that. In non-uniform quantization, the step size is not fixed. It is not uniform. The step size is varied according to the amplitude of the message signal.
Okay. One more disadvantage is there with respect to the uniform quantization. One more disadvantage of uniform quantization, you note down. Suppose here I draw the signal. Suppose these are the quantization levels. These are the quantization levels, for example. Okay. Like many quantization levels are there. Suppose signal is like this. Signal is like this. This is M of t. This is 1, 2, 3, 4, -1, -2, like this. Suppose I take the samples like this. See, at any instant of time, the samples, all the samples will lie in one quantization level only. Am I correct? At any instant of time, all the samples lie within only one quantization level, that is 0 to 1. So at any instant of time, what is the value of quantization value of any sample? 0.5. 0.5. All samples will be mapped to 0.5 volts now. Am I correct or not? Very good. All samples will be mapped to 0.5. Whether it is, suppose, whether the sample is, suppose the sample value is equal to 0.4, that is mapped to 0.5. This sample value is 0.9, that is also mapped to 0.5. This sample is 0.6, that is also mapped to 0.5. So all the samples are mapped to the 0.5. So if you draw the quantized output, you will get output like this. .5 volts. Where is the information? Where is the information of the M of t? Every information of M of t is lost. You cannot get back that information. So this may be the problem of uniform quantization. You please note down this figure. This is very important. There are two disadvantages of uniform quantization. What is the first point? The signal to noise ratio is not fixed for the entire range of the signal. Why? Because the signal power is varied according to the amplitude of the signal, but noise power is not varied. Okay. Next, for example, if you take this signal, suppose the signal amplitude is very less. Then if all the values of signal amplitudes lie within only one interval, then you will get a DC signal like this. So these are the problems. of the uniform quantization. Now, first problem cheppandi. What is the first problem? Anybody? First disadvantage. Signal power is varied according to amplitudes. Very good. Signal power vary. దాని చేట్ అవుతుంది ఫైనల్ గా. ఏది వేరీ అవుతుంది? Signal to noise ratio vary అవుతుంది. Signal to noise ratio is not constant. Yes sir. అదే కదా మన మెయిన్ ప్రాబ్లం. పెద్ద అక్షరాలతో రాసుకున్నాం అనుకో, ఇలా రాసుకోవచ్చు. ప్రాక్టికల్ గా ఇంకో ప్రాబ్లం కూడా సెకండ్ ప్రాబ్లం ఒకటి చూసాం. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఈస్ నాట్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అంటే ఈక్వేషన్ మరొకసారి చూద్దాం. చెప్పండి. 3 L square PM by MP square.
ఇలా రాయచ్చా పిఎం బై ఎంక్యూ పి ఇది ఎంక్యూ ఇలా రాయచ్చా 12 pm by s square. Whereas MQ is equal to S square by 12. Of course, PM is equal to signal power. MQ represents noise power, quantization noise power. Okay? Yes, sir. Signal power by noise power. Final గా మీకు ఈక్వేషన్ ఏంటి వస్తుంది 3L square PM by MP square అన్నది అలాగ వస్తుంది. Because MQ is equal to S square by 12, where S is equal to 2MP by L. If you substitute all these like this. ఫైనల్ గా ఇక్కడ ఎస్ఎన్ఆర్ ఎందుకు మారుతుందో చెప్పండి. సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ మారుతుంటే నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను, సే ఎస్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ వ్యారీడ్, ఎన్క్యూ ఈస్ వ్యారీడ్ ఆర్ నాట్? నాయిస్ పవర్, క్వాంటైజేషన్ నాయిస్ వ్యారీ అవుతుందా లేదా? అవుతుంది సార్. క్వాంటైజేషన్ నాయిస్ ఒకసారి బ్యాక్ సార్. క్వాంటైజేషన్ నాయిస్ చూడండి, ఇక్కడ క్వాంటైజేషన్ నాయిస్ అంటే నాయిస్ పవర్. క్వాంటైజేషన్ నాయిస్ అంటే ఇక్కడ నాయిస్ పవర్ ఎంత? దాని వాల్యూ ఎస్ఎస్ స్క్వేర్ బై 12 ఆర్ ఎంపీ స్క్వేర్ బై 3L స్క్వేర్. ఇది కాన్స్టెంటా మారుతుందా? సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ మీద ఏమైనా డిపెండ్ అయి ఉన్నదా? సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉందా? లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎస్ అన్న ఇప్పుడు సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ మారుతుంటే ఎన్క్యూ మారుతుందా ఫిక్స్డ్? ఫిక్స్డ్ సార్. ఫిక్స్డ్, వెరీ గుడ్. పిఎం మెసేజ్ పవర్, సిగ్నల్ పవర్, సిగ్నల్ పవర్. ఇప్పటివరకు ఏం చెప్పాను మీకు? అదే కదా చెప్పాను, సిగ్నల్ పవర్ ఈజ్ వ్యారీడ్ అకార్డింగ్ టు ది యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది మెసేజ్ సిగ్నల్. ఎందుకు? That is the ratio of the message power to the noise power. But noise power is fixed. Quantization noise power ante kaadu, quantization noise. The quantization noise is fixed for entire range of the signal. Message power, ee pages chudandi. Message power, message power ఏమి గేమ్ ఆడుకోవచ్చు. అవును, క్లాస్ అంటున్నాడా గేమ్ ఆడుతున్నా? ఏంటి నా క్లాస్ అవుతుంది ఇప్పుడు. నాకు మరి ఇక్కడ తన దగ్గరికి ఇదే ఇంట్లో ఇదే బాధ, మీతో ఇదే బాధ. ఆడు క్లాస్ అవుతుంటే ఆడు ఫోన్ పట్టుకుని గేమ్ ఆడుకుంటున్నాడు, ఎటో చేసుకుంటున్నాడు ఆడు. 9th క్లాస్. మీకేం క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఒక్కడు కూడా రెస్పాన్స్ ఇవ్వడు. మొత్తం అందరూ రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి ఒకసారి. ఇస్తారా లేదా? మళ్ళీ మరొకసారి ఈ చిన్న విషయం చెప్పడానికి ఒక క్లాస్ ఇలాగ ఇంత చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా మనం ఇంత క్లాస్ తీసుకుంటే ఎక్కడ సరిపోద్ది? మరొకసారి మనసు పెట్టి వినండి అందరినీ. యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ అంటే ఏంటి? యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూసారా 0 to 1, 1 to 2, 2, 3, 3, 4 ఈ ఇంటర్వెల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ ఇంటర్వెల్స్ అంతా ఏంటి? స్టెప్ సైజే కదా. వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ సైజ్ హియర్? Step size is equal to 1. Step size is uniform. Step size అన్నది యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది, అంటే ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, స్టెప్ సైజ్ ఫిక్స్డ్ గా ఉంటే క్వాంటైజేషన్ నాయిస్ అన్న పక్కన రాసుకోండి, మీకు డౌట్ వస్తే. క్వాంటైజేషన్ నాయిస్ ఆర్ నాయిస్ పవర్ ఈస్ ఆల్సో ఫిక్స్డ్. ఎందుకు? నాయిస్ పవర్ ఆర్ క్వాంటైజేషన్ నాయిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ స్క్వేర్ బై 12. అంతేనా? సరిపో కనిపిస్తుంది అక్కడ ఎస్ స్క్వేర్ బై 12. ఓకే, ఎందుకు? ఎస్ ఫిక్స్డ్ కదా, ఎస్ కాన్స్టెంట్. సో ఎస్ స్క్వేర్ బై 12 ఈజ్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. సో నాయిస్ పవర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సిగ్నల్ పవర్ ఏంటి? సిగ్నల్ పవర్ అంటే పిఎం. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్. అది రాశాను మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా. స్మాల్ యాంప్లిట్యూడ్స్ ఉంటే మెసేజ్ పవర్ ఈజ్ లెస్, లార్జ్ యాంప్లిట్యూడ్స్ ఉంటే మెసేజ్ పవర్ ఈజ్
లార్జ్. మెసేజ్ పవర్ ఈస్ లార్జ్. అంటే మెసేజ్ పవర్ బట్టి యాంప్లిట్యూడ్ బట్టి మనకి పవర్ మారుతుందా లేదా? మరి ఇక్కడ పిఎం చేంజ్ అవుతుందంటే సిగ్నల్ పవర్ చేంజ్ అవుతుంది. దేని బట్టి? యాంప్లిట్యూడ్ బట్టి. అదే యాంప్లిట్యూడ్ బట్టి నాయిస్ పవర్ మారుతుందా? మారట్లేదు. కాబట్టి మెసేజ్ పవర్ మారుతుందంటే ఎస్ఎన్ఆర్ కూడా మారుతుంది. ఇది పిక్. ఓకేనా? అర్థమైందా? చేస్తాను. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు అడుగుతా చెప్పు. ఎస్ సార్. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్నల్ పవర్ బై నాయిస్ పవర్ కదా. సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ మారుతుంటే నాయిస్ పవర్ మారుతుందా? నో. సిగ్నల్ పవర్ యాంప్లిట్యూడ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు సిగ్నల్ పవర్ తక్కువ ఉంటుంది కదా. ఎస్ సార్. సిగ్నల్ పవర్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు సిగ్నల్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు నేను ఒకే క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ గా అడుగుతాను. యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ ఈస్ లెస్, ఎస్ఎన్ఆర్ ఈస్ లెస్ ఆర్ మోర్? లెస్ కదా, ఎందుకంటే పిఎం బై ఎంక్యూ. పిఎం బై ఎంక్యూ లో ఎంక్యూ కాన్స్టెంట్. పిఎం దేంట్లో ఉంది? న్యూమరేటర్ లో ఉందా డెనామినేటర్ లో ఉందా? న్యూమరేటర్ లో ఉంది. మళ్ళీ అడుగుతా చూడండి. ఇఫ్ ద సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ లెస్, ఎస్ఎన్ఆర్ ఈస్ లెస్ ఆర్ మోర్? ఎస్ఎన్ఆర్ తక్కువ ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా? తక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కువ ఉంటుంది. సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ తక్కువ ఉన్నది. సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ తక్కువ ఉంది. సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ తక్కువ ఉంటే పిఎం తక్కువ ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుందా? తక్కువ ఉంటుంది సార్. ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. తక్కువ ఉంటది, ఎక్కువ కాదు, తక్కువ ఉంటది. సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ తక్కువ ఉంటే పిఎం తక్కువ ఉంటది. మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను. ఇవ్వండి. సిగ్నల్ పవర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎమ్ ఆఫ్ ది. స్మాల్ యాంప్లిట్యూడ్స్ అయితే పిఎం ఈజ్ లెస్, లార్జ్ యాంప్లిట్యూడ్స్ అయితే పిఎం ఈజ్ లార్జ్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి. సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ తక్కువ ఉండేటప్పుడు ఎస్ఎన్ఆర్ తక్కువ ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుందా? ఎస్ఎన్ఆర్ తక్కువ ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుందా? తక్కువ ఉంటుంది సార్. ఎస్ఎన్ఆర్ తక్కువ ఉంటుంది. సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు ఎస్ఎన్ఆర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు లాజిక్ గా నాకు ఒక ఆన్సర్ చెప్పాలి. అదేంటంటే నాకు సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడైనాని ఎక్కువ ఉన్నప్పుడైనాని ఎస్ఎన్ఆర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి. కాబట్టి ఎన్క్యూ వాల్యూ ఏ విధంగా ఉంటే నీకు ఎస్ఎన్ఆర్ వాల్యూ ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ తక్కువ ఉన్నది. సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ తక్కువ ఉంది. యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ లెస్. యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ లెస్. యాంప్లిట్యూడ్ లెస్ ఉండేటప్పుడు పిఎం లెస్ కదా. డౌన్ యారో ఇండికేట్స్ లెస్ అనుకోండి కదా. యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ more, amplitude is more, then PM is high, upper arrow indicates high, but NQ మటుకే ఫిక్స్డ్. NQ అనేది ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎస్ఎన్ఆర్ పిఎం తక్కువ ఉంటే ఎస్ఎన్ఆర్ తక్కువ ఉంటుంది, పిఎం ఎక్కువ ఉంటే ఎస్ఎన్ఆర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ నాకు ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటంటే ఎస్ఎన్ఆర్ ఫిక్స్డ్ గా ఉండాలి. వెదర్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ లెస్ ఆర్ మోర్, వెదర్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ లెస్ ఆర్ మోర్, SNR should be fixed, constant ga undali. SNR should be constant. What should be the changes in NQ? NQ eta avali cheppandi. Less than PM sir. Amplitude takku undetappudu, when amplitude is less, there is no doubt that PM is less. Then what should be the NQ? NQ should be less. Less than PM. Less than no, PM. you don't compare with PM. NQ is less or more? Less. Less sir. NQ is less. Yes. Okay, sure. ఇప్పుడు యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ మోర్, పవర్ పిఎం ఈస్ మోర్, ఎన్క్యూ ఎట్ అయి ఉండాలి. More. దెన్ పిఎం బై ఎన్క్యూ అనేది ఫిక్స్డ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందా? Yes sir. ఉంటది కదా. వెరీ గుడ్, బాగా చెప్పారు, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. పిఎం బై ఎన్క్యూ అనేది 2/3 ఉంది అనుకోండి. ఓకే, సపోజ్
సపోజ్ ఎందుకు 20/30 అనుకోండి, 20/30. సపోజ్ పిఎం 15కి చేంజ్ అయింది అనుకోండి, 30 ఎంతకి చేంజ్ అయితే ఈక్వల్గా ఉంటాయి చెప్పండి? 30 ఇది ఎన్క్యూ 30 కంటే తక్కువ ఉండాలా ఎక్కువ ఉండాలా? తక్కువ ఉండాలి. ఎంత ఉండాలి? 20 కన్నా తక్కువ ఉండాలి సార్. 22.5 చూడండి, ఈక్వల్ అనా? 7.5 2 జా 7.5 3 జా 2/3 2/3 సరిపోయింది కదా? క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, 20 into 22.5 45, 30 into 15 45 సరిపోయిందా? అలాగే ఈక్వల్ అయ్యేటట్టు మళ్ళీ చెప్పండి ఇంకేదైనా వాల్యూ. ఇప్పుడు 20 కన్నా ఎక్కువ చెప్పండి, పిఎం ఏదో ఒక వాల్యూ చెప్పండి. 40. అప్పుడు ఎన్క్యూ ఎంత ఉండాలి? ఎన్క్యూ ఎంత ఉంటే ఈక్వల్ అవుతుంది? ఫాస్ట్ చెప్పాలి. 60 సార్. 60. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, మెసేజ్ పవర్ తగ్గుతుంటే నాయిస్ పవర్ కూడా తగ్గాలి కదా? ఓకేనా? మెసేజ్ పవర్ పెరుగుతుంటే నాయిస్ పవర్ కూడా పెరగాలి. దెన్ ఎస్ఎన్ఆర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఎస్ఎన్ఆర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అంటే నాయిస్ పవర్ చేంజ్ అవ్వాలి, బట్ నాయిస్ పవర్ కి ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా చెప్పండి? నాయిస్ పవర్ కి ఈక్వేషన్ ఉంది, ఏంటది ఈక్వేషన్? NQ is equal to S²/12 కదా? S²/12. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఫర్ స్మాల్ యాంప్లిట్యూడ్స్, స్మాల్ యాంప్లిట్యూడ్స్ కి మనకి NQ ఎంత ఉండాలి? మెసేజ్ పవర్ తగ్గిపోద్ది స్మాల్ యాంప్లిట్యూడ్స్ అయితే. సో నాయిస్ పవర్ కూడా తక్కువ ఉండాలి. NQ should be less. You don't confuse. Down arrow indicates less, upper arrow indicates more. NQ less ఉండాలంటే, బట్ NQ is equal to S²/12 కదా? S వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? తక్కువ ఉండాలి ఎక్కువ ఉండాలా? Should be less. For large amplitudes, NQ value ఎంత ఉండాలి? మోర్ ఉండాలి. NQ value మోర్ ఉండాలంటే స్టెప్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి? మోర్ ఉండాలి. సో హియర్ స్టెప్ సైజ్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్. Step size should be small for small amplitudes of the signal. Step size should be large for large amplitudes of the signal. If step size is changed, that quantization is called non-uniform quantization. That quantization is called non-uniform quantization. Advaita? You note here step size is not constant. The step size is varied according to the message signal. The step size is small. You note down, the step size is small for small amplitudes of the signal, and the step size is large for large amplitudes of the signal. Then that quantization is called non-uniform quantization. So the disadvantage that is signal to noise ratio is not constant with respect to the amplitude of the signal. That disadvantage can be overcome in this case by using non-uniform quantization. Disadvantage ni overcome cheyadaniki non-uniform quantization anadi use chestam. That is about non-uniform quantization. Okay, so what is the main important point of non-uniform quantization? In non-uniform quantization, for small amplitudes of the signal, the step size is small. For large amplitudes of the signal, step size is large. So that is the statement. Okay.
For small, the non-uniform quantization means for small amplitudes of the signal, message signal, the step size becomes small. For large amplitudes of the signal, the step size becomes large. So, if the step size is varied according to the amplitude of the message signal, step size is varied according to the amplitude of the message signal, that quantization is called non-uniform quantization. Okay? Here, the non-uniform quantization practically achieved not by simply changing the step size. అంటే తక్కువ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ దగ్గర చిన్న స్టెప్ సైజు, ఎక్కువ యాంప్లిట్యూడ్ దగ్గర ఎక్కువ స్టెప్ సైజు చేయడం కన్నానే, that non-uniform quantization can be obtained by using one method that is called companding. You know that method is called companding. So what is companding? A companding is a technique which achieves the non-uniform quantization. Companding is a technique, is a method, is a procedure which achieves the non-uniform quantization process. So here what happens actually, companding means compression plus expansion. Compression means companding means compression plus expansion. Okay, so here non-uniform quantization is actually obtained by compressing the m of t, compressing the m of t. You know, the non-uniform quantization can be obtained first compressing. The non-uniform quantization can be obtained. The non-uniform quantization can be obtained first compressing signal samples. First compressing the signal samples, and then using uniform quantization. And then using uniform quantization. The non-uniform quantization can be obtained first compressing the signal samples and then using uniform quantization. You note on graph for this companding.
Here y scale is uniform, and x scale is non-uniform. X scale is non-uniform. X scale is non-uniform. You note down horizontal axis represents. You note down horizontal axis represents normalized input signal. Normalized input signal. Horizontal axis represents normalized input signal. Vertical axis is the output signal. Vertical axis is the this is M of t. Here, you please just I will conclude within 3 minutes. Here, x-axis indicates M of t by MP, where MP is the peak value. That is the normalized value. Okay, and y-axis is output value. So this is the graph of the compressor. This is the graph of the compressor. Means for that compressor, the input is M of t, the output is y of t. The output is y of t. The input is M of t, the output is y of t. See here, the relationship between output and input is not linear. Not linear. Here curve bends, non-linear. So this non-linear gives the compressed output. So what happens? The non-uniform quantization can be obtained. First, compress the sample values. Compress the sample values. Then apply the uniform quantization to that sample values. Then the resultant will be the non-uniform quantization. You see here, y scale is uniform. Y scale is uniform. If you consider uniform, see for this interval, you see x-axis interval is very large. X-axis interval is very large. For the same interval of y, you see in the bottom, the x-axis interval is very less. So that means in the x-axis, that is message signal, intervals are not uniform, non-uniform. So that's why you will get a non-uniform quantization. So when the signal is very less, when M of t is very less, here in this region, when M of t is very less, here in this region, when M of t is very less in this region, you see y scale is very uniform, and x scale intervals, you observe that x scale intervals very less when compared to the in this case, in this region. In this region, the x scale, the input signal range large, but y scale range is less. Y scale range is uniform. This y scale range is uniform entire, but x scale range is varied. X scale range is varied. So for small inputs, you are getting the small step size. For small step size. For large amplitudes, here you observe that this is the large step size. This is the large step size for large amplitudes. So this is the graph for the compression between input and output. When how non-uniform quantization is obtained? First, you compress the input signal, then apply the uniform quantization. నేను అటెండెన్స్ డౌన్లోడ్ చేసినంత వరకు ఎవరు లెఫ్ట్ అవ్వద్దు, ఎందుకంటే మళ్ళీ మీకు అటెండెన్స్ పడదు. ఒకసారి ఉండండి, అటెండెన్స్ ఓకే. Now you can join in the next class. Bye.